Welcome you all. Today we are going to discuss the functions of financial market. We know that financial market plays a key role in allocating resources in an economy and it performs various functions. Some of the important functions of financial markets are: first one, they provide intermediary functions. Second one, they transfers resources. Third one, they enhances income. Fourth, they provide productive usage of the resources for capital formation. Sixth, facilitate price discovery and price determination. They provides sales mechanism. They provides information. Ninth one, they provides liquidity to the customers. 10th, they reduce the cost of transaction. And 11th one, they provide some financial functions also. Let us examine one by one. First function is intermediary function. Intermediary function means we can see a lot of financial intermediaries in an economy, and these financial intermediaries are the firms and institutions that provide financial products and services to the customers. That is, financial intermediaries are firms and institutions, and their duties are to provide financial products and services to the customer who are not able to efficiently gather them by themselves. And a good example of financial intermediary is mutual fund company. They mobilize a small amount of money from various peoples and pool these savings for capital formations. A strong financial market acts as an intermediary between savers and borrowers. That is, a financial market plays an important role as an intermediary between the savers and borrowers. ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർമീഡിയറി ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറി സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ദ ഫേംസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ആൻഡ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? ദേ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ്. അതായത് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ പറ്റാത്ത കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സും സർവീസസും കൊടുക്കുന്ന ഫേംസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറീസ് എന്ന് പറയുക. അതിനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് സ്മോൾ എമൗണ്ട്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നമുക്ക് സേവിങ്സേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ആ സ്മോൾ എമൗണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് സേവിങ്സിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനീസ് ഇക്കോണമിയിൽ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറി ഫംഗ്ഷൻ, അതാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനും ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആക്ട് ആസ് എൻ ഇന്റർമീഡിയറി ബിറ്റ്വീൻ സേവേഴ്സ് ആൻഡ് ബോറോവേഴ്സ്. സേവിങ്സിന് താല്പര്യമുള്ളവരെയും അതിന്റെ ഫണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവരെയും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർമീഡിയറി ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഇന്റർമീഡിയറീസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷൻ. സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ദാറ്റ് ഈസ് they facilitate transfer of real economic resources from lenders to the ultimate borrowers. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഇന്റർമീഡിയറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സേവിങ് താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്ന് സേവിങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബോറോവേഴ്സിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റർമീഡിയറി ഫംഗ്ഷൻ. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. അതായത് സേവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്ന് അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ബോറോവിങ്, അതായത് അതിന് ലോൺ ആയിട്ട് അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഫ്രം ലെൻഡേഴ്സ് ടു ദി ബോറോവേഴ്സ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് it enhances income. It enhances income means financial market allows the lenders
to earn interest or dividends on their surplus invisible fund. അതായത് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും, ചില ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവിഡൻസ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻകം എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ലെൻഡേഴ്സ്, സേവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകം എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ്. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിന് നമ്മൾക്ക് ഇൻകം ജനറേഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിയാവാം, ഡിവിഡൻസ് കൂടിയാവാം, അത് പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ provides the facilities for enhancing income through savings or deposits in the market, and for the saving and deposits customers usually gets interest or dividends. Then fourth function is productive usage. That is productive use of the fund. Productive use of the fund in the sense the financial markets collects funds from the depositors or the savers, and this is given to or this is provided to the borrowers who are in need of these funds for enhancing the production. അതായത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സേവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അത്യാവശ്യമുള്ള മേഖലയിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫോർത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിഫ്ത്ത് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ. അതായത് സേവിങ്സിൽ നിന്നാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കും. ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി ഓർ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് അലൗസ് ഫോർ ദി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ട്രേഡഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് ത്രൂ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ്. ഇവിടെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആണ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ. അതായത് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, മറ്റൊരു സൈഡിൽ അത് ബോറോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയും തമ്മിൽ ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിലൊരു ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി. പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിഗ്നൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻ ദി ഇക്കോണമി. ഫസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഇതൊരു സിഗ്നലിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്, ഒരു സിഗ്നലാണ് ഈ പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻ ദി ഇക്കോണമി. അവിടെ പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി, നമ്മൾ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ, ആൻഡ് ദിസ് price, the allocation of fund in the economy through the determined price is known as the price discovery process, or it provides a sign for the allocation of fund in the economy based on the demand and to the supply through mechanism called price discovery process, or the interaction that take place between buyers and sellers in the financial market helps in determining the prices of financial assets. ഇത് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് helps in the determination of price. Therefore, another important function of financial market is that they help to provide they act as a facilitator of price determination in the financial market, and in the financial market price is determined through demand and supply, and this allocation of fund on the basis of this determined price is done through a mechanism known as price discovery. Then next important function is sales mechanism. That is, they provides avenues for selling of financial assets in the market. That is, in sales mechanism എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ സെല്ലിങ്സിനുള്ള ഒരു അവന്യൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സെയിൽസ് മെക്കാനിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ദെൻ ഈ സെയിൽസ് മെക്കാനിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം മാർക്കറ്റബിലിറ്റി, ലിക്വിഡിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ദേ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിൽസ് മെക്കാനിസം മീൻസ് the provision of mechanism out for selling and buying of securities in the market by providing marketability and liquidity. Marketability, liquidity provide ചെയ്തുകൊണ്ട് selling of financial products possible ആക്കുക എന്നുള്ള സെയിൽസ് മെക്കാനിസം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ദെൻ eighth important function is information. Next important function is the information provision, and in the financial market the dissemination of information to various segments of markets are given by the financial markets, and this adequate or timely information will help to reduce the cost of transaction of financial assets. And another important function എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈംലി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവിഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്. Another important function of financial market is that the provision or financial market provides liquidity to the financial assets of the customers. This liquidity is a motivator, or it acts as a motivating factor to invest in the financial system or in the financial market. Therefore, the most important factor or the function of a financial market is that provision of liquidity. Actually, this liquidity provides motives for further investment. അതായത് ഇവിടെ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രൊവിഷൻ ആണ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നതിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നതിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും നമ്മൾക്ക് മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ തിരിച്ചു തരിക എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ തിരിച്ചു തരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഈ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then next important function of financial market in the financial system is that they reduces the cost of transactions. They reduces the cost of sale and purchase of financial assets. And there exist two types of cost. First one is known as search cost, and the second one is information cost. അതായത് നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിന് വരുന്ന ആ ചെലവിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്, സെർച്ച് കോസ്റ്റും ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റും. ഈ സെർച്ച് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ മോണിറ്ററി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകേർഡ് ഓൺ അഡ്വർടൈസിങ്. അതായത് അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് വരുന്ന മോണിറ്ററി എക്സ്പെൻസസും and non-monetary expenses in the form of effort and time spent in identifying a seller. അതായത് മോണിറ്ററി എഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും രണ്ടാമത്തെ നോൺ മോണിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കുറേ എക്സ്പെൻസസ് വരും. അതായത് നമ്മളുടെ എഫേർട്സ് ആവശ്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. അതായത് സെല്ലേഴ്സിനെയും ആഡിക്വേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലേഴ്സിനെയും ബയേഴ്സിനെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈമും നമ്മുടെ എഫേർട്സ് ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടും കൂടി, അതായത് മോണിറ്ററി എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും നോൺ മോണിറ്ററി എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ആൻഡ് ടൈം, together these two components are known as search cost. Therefore, search cost includes the monetary expenses on advertisement plus non-monetary efforts and time spent for identifying buyers and sellers. And information cost includes cost incurred in evaluating the investment merit of ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്. അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെറിറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെറിറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്. All these costs are reduced because financial market provides convenient and relatively inexpensive services in linking small savers to large borrowers. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സെർച്ച് കോസ്റ്റും ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെർച്ച് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സും അതുപോലെ നോൺ മോണിറ്ററി എഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്സ് ടൈം അത് രണ്ടും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെറിറ്റ് ഓഫ്
ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെറിറ്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റാണ്. ഇത് രണ്ടും നല്ലൊരു കോസ്റ്റ്, നല്ലൊരു പോർഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ വരിക. പക്ഷെ ഒരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്, അതായത് സെർച്ച് കോസ്റ്റും ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റും റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് another important function. Then 11th point is financial functions. In addition to all these functions, financial market provides financial functions also. Financial functions includes providing the borrowers with funds. So first financial function is provision of funds to the borrowers. Second one, provision of providing the lenders with earning asset. That is, lenders can earn assets. Third one, liquidity, provision of liquidity in the market. Sixth one, it provides liquidity to the commercial banks. Then next function, provision of credit creation, promote savings, promote investment, provision or facilitates balanced economic growth, then improves trade flows. These are some of the financial functions performed by the financial market. First one, that is provision of funds to the borrowers, then opportunities for the lenders to earn assets. Then third one, provision of liquidity, then liquidity to the commercial banking system, provision of credit creation or facilitate credit creation process, promote savings, investments, facilitate balanced economic growth, improves trading flows. അതായത് ഇതൊന്നും കൂടാതെ, ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിന് പുറമെ കുറേ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ബൊറോവേഴ്സിന് ഫണ്ട് കൊടുക്കുക, ലെൻഡേഴ്സിന് അസറ്റ്സ് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുക്കുക, ലിക്വിഡിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക, ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, സേവിങ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, ബാലൻസ്ഡ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ട്രേഡ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. Therefore, some of the important functions of financial markets are intermediary function. They link or they act as an intermediary between the savers and investors. They help to transfer resource from savers to the investors. They enhances income. They helps to improve our income earning capacity. It is used for productive usages. It helps to financial market helps for capital formation. It helps for the price determination from or through demand and supply. Then sales mechanism, sales assets are promoted. Then informations are provided at the least cost. They provide liquidity in the economy. They reduce the cost of transaction, that is search cost and information cost can be reduced through an efficient financial market. Then in addition to that, to these functions, they provide so many financial functions like helps borrowers and lenders, as well as liquidity to the commercial banking system, credit creation, promotion of saving, investment, balanced economic growth, and provision of trading facilities. These are the functions of financial markets.